very essential for the citizenship. The importance of the fundamental duties. For a successful democracy, both the fundamental rights and the fundamental duties must coexist. The fundamental duties are considered the inalienable provision in the fundamental rights. The essence of the fundamental duties can be understood by the following points. So ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా మనకి సక్సెస్ఫుల్ డెమోక్రసీ కావాలంటే, డెమోక్రసీ అంటే సక్సెస్ఫుల్గా ప్రజాస్వామ్యం అనేటువంటిది ఈక్వల్గా ఉండాలి, అందరికీ సమానత్వం రావాలంటే దీస్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉండాలంటే కోఎగ్జిస్ట్, రెండు కూడా కలిసి ఉండాలి. While you are enjoying that fundamental rights, you should not forget your duty also. While you are enjoying that fundamental duty, you should not forget your fundamental right. అంటే ఈ రెండు కూడా ఎప్పుడైతే కలిసి టుగెదర్నెస్ ఉంటాయో అప్పుడు we can maintain the successful democracy in the world. And then we can stop all this communal violence, religious violence and caste violences, indifferences among the people, indifferences among the caste, indifferences among the gender, indifferences among the territories and regions and place of power. ఇవన్నీ కూడా మనకు అప్పుడు మనం ఏమవుతుందంటే we can enjoy all this democracy. But here some of the important point has been assigned to the citizens. These awaken and aware citizens of the country about their duty to their society, to fellow citizens and the country. So why these fundamental duties has been assigned? Or if you awaken, if you understand, if you think about the fundamental duties and if you follow all the fundamental duties, what will happen? We can protect our society and we can give the respect to our fellow citizen and we can secure our country also. We can secure our country. అంటే ఇది ఒక కంట్రీ కాదు. సపోజ్ మీరు ఒక మీ విలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు, విలేజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటారు, డిఫరెంట్ రిలీజియస్ పీపుల్, డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉంటారు, డిఫరెంట్ సెక్షన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉంటారు, డిఫరెంట్ ఎకనామికల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కూడా అక్కడ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద రెస్పెక్ట్. We have to give the respect to each and every section of the people in our villages, irrespective of gender, irrespective of caste, irrespective of the religion and their culture and their way of the living style. Then only we can make the successful and beautiful democracy in India. Next, to come to the second one, these motive Indian citizens and build a sense of discipline, dedication and commitment among them. When we follow all this togetherly, which one? Rights and duties, then India ఎలా అవుతుందంటే మనకి we can make our India, we can build our India to discipline and to dedicate and to commitment. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు వస్తుంది. అంటే మనం అలా కాకుండా నా వరకే చాలు, నా కమ్యూనిటీ వరకు చాలు, నా రిలీజన్ వరకు చాలు, నా ప్రాంతం వరకు చాలు, నా కల్చర్ వరకు, ఓన్లీ మై అనుకుంటే వీ కెనాట్ మేక్ ద బ్యూటిఫుల్ డెమోక్రసీ, బ్యూటిఫుల్ నేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వీ కెనాట్ బిల్డ్ అ నేషన్ విచ్ ఈస్ ఇన్స్పైర్డ్ టు అదర్ నేషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. చేస్తానికి లేదు. సో బీయింగ్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా and you have to inspire others, you have to tell others, you have to tell your fellow citizen, fellow person, fellow friend, చెప్పి ఇలా మనం we have to meet each other. Next, these warn Indian citizens against any anti-national and anti-social activities. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంది, యాంటీ-నేషనల్స్, యాంటీ-సోషల్ యాక్టివిటీస్. యాంటీ-సోషల్ యాక్టివిటీస్ అంటే మన దేశానికి కానీ సమాజానికి కానీ ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్లో లేకపోతే మన యొక్క దీనికి విఘాతం కలిగిస్తున్నటువంటి టెర్రరిస్టులు కానీ లేకపోతే ఇలాంటి ఏవైతే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్ట్రాయ్ అవర్ యూనిటీ, అవర్ డెవలప్మెంట్, ద పీస్ ఆఫ్ ది కంట్రీని చేస్తున్నట్టు అలాంటి వాటిని మనం కంప్లీట్గా ఎగ్నెస్ట్ అవ్వాలి. అలాంటి వాటిని మనం వీ హ్యావ్ టు డిఫీట్. దీస్ హెల్ప్ ద జ్యుడిషియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ ఎగ్జామినింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ది లా. అంటే ఇలా ఉంటే మనకి జ్యుడిషియరీకి
జుడిషియరీ అప్పుడు సింప్లిఫై అవుతుంది. ఎస్ ఐ మేడ్ ఆల్ దీస్ రాంగ్స్. సపోజ్ మనం ఒక వ్యక్తి మనం ఏదో ఒక కమిట్మెంట్ ఒక ఈ యొక్క మర్డర్లో మనం ఇరుక్కున్నాం అనుకో, ఇరుక్కోవడం లేకపోతే మనం వి ఇంప్లిమెంటెడ్ ద సేమ్ అనుకో, అప్పుడు మనకు జుడిషియరీకి వెళ్ళేసరికి నో ఐ డిడ్ నాట్ డూ అని వి హైర్ అడ్వకేట్ని హైర్ చేసుకుని నేను చేయలేదని మనం ఫైట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వయలేషన్ ఆఫ్ అవర్ డ్యూటీస్, వయలేషన్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్ వయలేటింగ్ సమ్ అదర్స్ రైట్స్. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీస్ హ్యావ్ ది జ్యుడిషియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా అంటే చట్టాలు కోర్టులు కానీ లాలు స్టేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీగా ఉండటం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి పెద్దగా ఎలాంటి కష్టాలు ఏముంటాయి. మరి ఎందుకు గ్రామాల్లో మనకు ఒక ప్రతి ఒక్క మండలానికి వచ్చి ఒక పోలీస్ స్టేషన్ కొనుక్కుంటుంది కానిస్టేబుల్ ఎందుకుంటున్నారంటే అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఫాలో అవుతాయి. వాళ్ళందరూ అవసరమా మనకి? ఇవన్నీ కూడా నథింగ్ బట్ హెల్త్ టిప్స్. మనం అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే హెల్త్ టిప్స్. మన ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే మనం ఏం చేయాలి? వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఫాలో ఆల్ దట్ గుడ్ డైట్స్. వెన్ వీ ఫాలో ఆల్ దట్ గుడ్ డైట్ వీ కెన్ గెట్ అ గుడ్ హెల్త్. అంటే నేషన్ హెల్తీగా ఉండాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఆల్ దీస్ హెల్త్ టిప్స్ బై ద సిటిజన్స్. అలాంటప్పుడు ఏం కూడా నెక్స్ట్ దట్ Supreme Court has already committed that the fundamental rights, fundamental duties and the directive principles of the state policy should be viewed as an organic whole. Organic whole, as these all contain the spirit of the Indian Constitution. Supreme Court already mentioned there. Supreme Court already mentioned there. If all these togetherness, మన దేశం అనేటువంటిది ఎలా ఉండదంటే ఆర్గానిక్గా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఆల్ ఆర్ షుడ్ బి ఈక్వల్లీ ఎంజాయ్ అవర్ డ్యూటీస్, అవర్ యూటిలైజ్ అవర్ రైట్స్ ఆల్సో. Organic whole. Right. This is about fundamental duties. Now we are moving towards the executive. Executive. Now we are moving towards executive. Executive. What is the meaning of the executive? The organs? Organ of the Constitution which implements the law is known as the executive. Okay, very good. Next, anyone? Implementing authority. Implementing authority. Okay. Girls? No answers from girls' side. Executive. Amma? Apply. Yes, okay. Very good. Senior manager responsibility. Senior manager ki responsibility. Okay, good. చెప్పండి. మీరే యాక్చువల్గా కార్బోరేట్గా ఉన్నారు గర్ల్స్. రైట్స్. సో వాట్ వి ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ మనకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కరెక్ట్గానే చెప్తాను, మనకి తెలిసిన యాంగిల్లో మనం కరెక్ట్గా చెప్తాం. బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హియర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టాకింగ్ అబౌట్ యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. Union, here we are going to be talking and learning about the union executive. Union means here, what is the meaning of the union? Government.
Government means not government, central government. Central government. Union means here central. Central executive. Central executive means central government. Central government. Only we have the central government or state government? Yes, we have state government also. For state government also we have executive. Then ikkada manam state executive. Okay na? These are the general terms. అంటే మనం ఈ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే జనరల్ నుంచి మనం స్పెసిఫిక్ లైక్ మనం వెళ్ళటం జరుగుతుంది. We are from general to specific. What is the specific means? Union government. Yes. In any organization, generally where we can see this type of execution or executive in the organizations. Organizations from small and ఏదైనా ఒక స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ అవ్వచ్చు, పబ్లిక్ ఆర్గనైజేషన్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇన్ దట్ ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్ ఆర్గనైజేషన్లో జరుగుతున్నటువంటి లేకపోతే అక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ చేస్తున్నటువంటి అంశాల గురించి ఇక్కడ మనం చేస్తాం. ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ సమ్ ఆఫీస్ హోల్డర్ has a right to take decisions and to implement those decisions in that organization. That decisions are going to be implementing in that organization. In an office, suppose మనం ఇదే ఆఫీస్లో మనకి ఇక్కడ ఆఫీస్ హెడ్ హోల్డర్ ఆర్ హెడ్ ఇతను హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ సమ్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు మీకు చాప్టర్ వైజ్ ఎగ్జామ్ పెడతాను. చాప్టర్ వైజ్ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్, మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఎవాల్యుయేషన్, ఇవన్నీ బట్టి మీకు ఒక టైం టేబుల్ ఇస్తున్నారు. టైం టేబుల్ ఇచ్చి యూ హ్యావ్ టు కమ్ హియర్ బై 9 to 1 o'clock. After that you have to come and sit here, read and write your note. All these are instructions imposed by the head of the institution or organization. It is nothing but when he is going to be imposing and implementing that things are called executive. Okay? Right. We call this activity administration. Because generally what we can call it is administrative or management. In general వచ్చేసి administration in the public domain and management in the private domain. జనరల్గా అవును. మేనేజర్ ఎక్కడ ఉంటారు? ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్. ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎక్కడ ఉంటారు? పబ్లిక్ డొమైన్. ఓకేనా? మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్. బట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిక్వైర్స్ బాడీ at the top that will take the policy decisions, a big decisions and supervise to coordinate the routine administrative function. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఐఎమ్ టాకింగ్ హియర్ అబౌట్ administration or management, or I am going to talking about the administration. Request the body. Body means a group of the people. Body means a group of the people who have been working since years or some more years, and who are the very interested involving all that activities of the organization or that company or that institution. will take the policy decisions. వాళ్ళు కూడా ఒక పాలసీ డెసిషన్లో లేక ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఆ యొక్క డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు బాగుంటారు. బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటి నాట్ ఓన్లీ టేకింగ్ దట్ పాలసీ డెసిషన్స్ అండ్ దే ఆర్ సూపర్వైజింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ టు ఫంక్షన్ దట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ స్మూత్ మేనర్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్. Next, you may have heard about that executives in by companies, banks or industrial units. By companies means here 2 or 3 companies lo ఒకదానికి కూడా ఉంటారు, బట్ 1 or 2 companies. నెక్స్ట్ బ్యాంక్స్ కూడా మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇలాంటి వాటిలో కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంటారు. వై దట్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ కంపెనీస్, బ్యాంక్స్ ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ in the institutions, and they are going to be formed as a body. That body is going to be taking some policy decisions, and that body can supervise and coordinate some of the functions. By that functions, that institutions, banks or organizations or industries or companies run smoothly and without any effect
without a disturbance of some other forces, some other things. So every formal group has a body of those who function as the chief administrator and executive. Chief administrator and executives of that organization. So మనకి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ప్రతి ఒక్క ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ కంపెనీ, బ్యాంక్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ చీఫ్ మేనేజర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వుడ్ బి దేర్. చీఫ్ అంటే వాళ్ళ హెడ్ లాగా ఉంటారు. ఇక్కడ మనకి ఒక 10 members ఉన్నారు. దీస్ ఆర్ ద బాడీ. 10 members మీన్స్ బాడీ ఆఫ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. సో దీనికి ఒక హెడ్ ఉంటుంది. ఆ హెడ్ని మనం ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటాం, లేక ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకోండి. సమ్ ఆఫ్ దీస్ హోల్డర్స్ డిసైడ్ ద పాలసీస్, rules and regulations, and then some office holders implement those decisions in the actual day of the day-to-day function of the organization. So వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, generally this is nothing but they will take some decisions that by that decisions they are going to be implementing all that policies, all that rules and regulations, day by day activities of that organization. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ పర్ఫెక్ట్గా నడవాలంటే వాళ్ళ హెడ్ ఉండాలి. హెడ్ తీసుకున్నటువంటి దాని ప్రకారంగా మనం నడవాలి. సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 10th, ఇంటర్, డిగ్రీ ఇలా చదువుకొని వచ్చిన తర్వాత మీ కాలేజీలో ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదా. మీకు ఒక ప్రిన్సిపాల్ ఉంటారు, అవునా? ప్రిన్సిపాల్ ఉంటారు. తర్వాత మీకు లేకపోతే ప్రిన్సిపల్ లేకపోతే హెచ్ఎం ఉంటారు. తర్వాత లెక్చరర్స్ ఉంటారు. తర్వాత వీళ్ళైతే టీచర్స్, జూనియర్ లెక్చరర్స్, సీనియర్ లెక్చరర్స్. వీళ్ళందరూ కూడా మీకు వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి అసైన్మెంట్ మాత్రం వాళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ హ్యాస్ టు మేనేజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ ఆఫ్ దట్ కాలేజ్. ఆయన అదే చూడాలి. అయితే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఒక లెక్చరర్స్ ఉన్నారు. లెక్చరర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ మ్యాథ్స్. ఇతను హీ హాస్ టు టీచ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఫర్ 3 hours per day. He should not teach more than that. He should not teach less than that. ఒకవేళ లెస్ అయినా మోర్ అయినా ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఫంక్షన్ డిజార్డర్ అవుతుంది. సో దెన్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ వాట్ హీ హాస్ టు కమ్ అండ్ కంట్రోల్ దట్ టీచర్ ఆర్ లెక్చరర్. సార్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ 3, నాట్ లెస్ దెన్ దట్. ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ లెస్ దెన్ ఆల్ దట్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి సఫర్. సో అలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవరీ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి, ఇవన్నీ ఏం చేశారు ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ హెచ్ఎమ్స్, దే డిజైన్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. అవునా? దీన్ని ఏమంటారంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అని అంటారు. వీళ్ళు కొంతమంది వచ్చేసి మనకి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటారు, మేనేజర్ అంటారు. వీళ్ళని కొంతమంది వచ్చేసి మన ఎగ్జిక్యూటివ్ కూడా పిలువబడతారు. ద వర్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీన్స్ a body of the persons that look after the implementation of the rules and regulations in actual practice. What is this? To implementation of the rules and regulations. ఎవరు? ఎగ్జిక్యూటివ్ తీసుకునేవారు. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ టు మెయింటైన్ దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్, టు రన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్, టు రన్ దట్ బ్యాంక్. దే ఆర్ కంప్లీట్లీ హోల్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. నెక్స్ట్ హియర్ in the case of government also, that is in the public affairs, in the public matters, in the general affairs. In the government also, one body may take policy decisions and decide about rules and regulations, while the other one would be in charge of implementing of the rules. In the government వచ్చేసరికి సేమ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ సేమ్ in the government system లో ఇలా ఉంటుంది. ఒక బాడీ వచ్చేసి one body is going to be making policy decisions చేయటం జరుగుతుంది. బట్ ఆ పాలసీ డెసిషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ అనదర్ బాడీ, వైల్ ది అదర్ వన్ should be in charge to implement that. So here one executive body will be divided into two. One is going to be making rules and regulations to run that institution smoothly, or that organ run smoothly. The rest of the another body is going to be in charging whether the policies, rules and regulations are going to be running smoothly or not, and to monitor చేయడం జరుగుతుంది. So this would be in the government. Next come to the organ of the government that primarily looks after the function of the implementation and the policies adopted by the legislation. ఇక్కడేంది
సేమ్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్కి వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది? ది ఆర్గన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఆర్గన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్? లెజిస్లేటివ్. It's going to be talking about the legislature that primarily looks after the functioning of the implementation and policies adopted by that adopted by the legislature, right? So the organ of the government that primarily looks after the function looked after the function of the implementation and policies adopted by that legislature. అంటే లెజిస్లేచర్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆర్గాన్లో ఉన్నటువంటి మనకి దేర్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్ లెజిస్లేటర్ ఏం చేస్తుందంటే లెజిస్లేటర్ తీసుకున్నటువంటి యొక్క పాలసీని లేక రూల్స్ని ఫంక్షన్స్ని కంట్రోల్ చేస్తానికి ఒక బాడీ ఉంటుంది అని అంటున్నారు. సో ది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఆఫెన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ది పాలసీ. అంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది? లెజిస్లేటివ్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అన్నమాట. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఆఫెన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ది పాలసీ. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ 100% ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ది పాలసీస్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్ బిసైడ్స్ లెజిస్లేచర్. అంటే లెజిస్లేటర్ హూ కెన్ మేక్ దట్ పాలసీస్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్ మీన్స్ లెజిస్లేచర్. హూ ఆర్ ద లెజిస్లేటర్స్? ఇన్ ద సెంట్రల్ ఎంపీస్. హూ ఆర్ ద లెజిస్లేటర్స్ ఇన్ ద స్టేట్? ఎమ్మెల్యేస్. వైల్ మనకి లాన్ తయారు చేసేటువంటి ఎవరు? కేంద్రంలో వచ్చే లాన్ తయారు చేసేది ఎవరు? లెజిస్లేషన్, పార్లమెంటరీ లెజిస్లేషన్ అంటే ఎంపీస్. సెంట్రల్లో మనకి ఇక్కడ ఎంపీస్ పార్లమెంట్ ఇక్కడ పాలసీని తయారు చేయడం. ఇన్ ద స్టేట్స్ వచ్చేసి ఎమ్మెల్యేస్. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా లెజిస్లేటర్స్. వీళ్ళు పాలసీని తయారు చేస్తున్నప్పుడు there is a right to that executive to enter into that framing of the policies. Executive is often, not regularly, often, sometimes, if that legislation, if that policy and rules are very important, then the executive can involve into the framing of the policies. Next, the official designation of the executive vary. Executive means ikkada different ga untam jarugutundi. Where? From government to government, from country to country. So మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేసి నేమ్స్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ are different. Names of the executive are completely different. Yes or no? Of the each and every country. మన దేశంలో ఒక రకం ఉంటుంది, ఇంకో దేశంలో ఇంకో రకం ఉంటుంది. But their functions are the common. Next year, some countries have presidents, while others have the chancellors. Some countries have the presidents, some countries have the chancellors. Who are the presidents? Chancellors means executives of the country, executive of the who can implement, who can maintain all the rules and regulations. The executive branch is not just about the president. President మాత్రమే ఉండదు. But president and chancellors we can call as the executive members గా చూడగలరు. But executive branch is not just about president మాత్రమే కాదు. Prime ministers and ministers. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్లో ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ? President. Some countries are not in all. Some countries ఎక్కడ ఉంటున్నారంటే ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఉంటున్నారు, దేంట్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, మినిస్టర్స్. దీన్ని మనం కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అని మనం పిలుస్తాం. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ దీస్. అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రెసిడెంట్ అంటే దిస్ ఈస్ జనరల్ ఆర్ కామన్ టర్మినాలజీ అండ్ టీచింగ్ అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కామన్గా ఉండేటువంటి. అయితే ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్టెండ్స్ టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెషినరీ, సివిల్ సర్వీస్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కొన్ని దేశాల్లో అయితే ఈ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్లో నాట్ ఓన్లీ దీస్ సివిల్ సర్వెంట్స్ మీన్స్ హియర్ IAS officers కూడా sometimes they are involved in that executive.
ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ దట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. వీళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ రైట్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో వైల్ ది హెడ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ ది మినిస్టర్స్, heads of the government and their ministers saddled with the overall responsibility of the government policy altogether known as the political executive. Those responsible for day-to-day administration is called the permanent executive. And responsible with the overall responsible or hold the responsible of the government పాలసీ ఆల్ టుగెదర్ నోన్ యాజ్ ద పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. అంటే దీంట్లో ఎవరు ఉంటున్నారు జనరల్గా మనకి? ఇన్ జనరల్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్లో ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వీళ్ళు. తర్వాత దీంట్లో ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మనకి మినిస్టర్స్, ఆల్రెడీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆల్ దీస్ కూడా పొలిటికల్ పార్టీ లేకపోతే ఆ యొక్క పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వీళ్ళందరూ కూడా మెంబర్గా ఉంటుంటారు. దిస్ ఇస్ జనరల్. ఇన్ జనరల్గా మనకి ఇక్కడ ఉండటం జరుగుతుంది. ఇన్ జనరల్లో ఎవరు ఉంటున్నారు ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే? ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ సివిల్ సర్వెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్ జనరల్గా. నెక్స్ట్ కమ్ టు టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్. టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో every country may not have the same type of executive. Already we learned about that. Every country may not have the same kind of executive. Suppose India might have one, Sri Lanka different, America, England, France, China, Russia, Brazil, South Africa, Nepal, all these different names they can formed as the executive. You may have heard about the President of the USA and the Queen of England. Are the administrative or executive are the same of the USA and England? And ఇక్కడ ఎవరు ఉంటున్నారు మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్స్లో ఇక్కడ యూఎస్ఏలో మనకి ఎవరున్నారు? ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు. అండ్ ఇక్కడ మనకి సపోజ్ ఇంగ్లాండ్లో ఎవరున్నారు? ఇంగ్లాండ్లో but their execution is completely different. Yes, nominal authority, somebody has the nominal, somebody has the real. Next come to, but the powers of the functions of the President of USA are very different from the powers of the President of India. And because of the, based on that democracy, based on that functions of the government. So ఇక్కడ president is the supreme, where in USA. Whereas in India the president is nominal. President is nominal in India. Compare when come to the president is in USA is real or supreme. But whom is supreme or real in India? PM is the supreme in the Indian administrative or in the Indian executive functions are executive authorities. Similarly, the powers of the Queen of England are different from the powers of the King of Nepal. So might be king, here king or queen. Now Elizabeth II is she died, but her son, that Charles something, he came King of England, and their rules, their powers and their executive powers of that England and Nepal is completely different. The both India and France have the prime ministers, but their roles are different from each another. But here, in India and France, prime ministers are there, but their roles are completely different. But whereas the Prime Minister of India is powerful than President of India, whereas that Prime Minister of France as well as President both are get the equal priorities in the power in the execution. That's what there are prime ministers in India and France, but their powers are not the same.
as equal to the India, as equal to the France. But Prime Minister of India is powerful than President of India. But here Prime Minister of France and the President of the France powers are the equal. So that's what here there are different kinds of executives are there. Next come to the USA has the presidential system. US has the presidential system, and executive powers are in the hands of the president. Who is the executive, real executive in the USA? President. Because presidential system is there, he is the one and the only key person to rule or to make all the kind of things in USA. But Canada, the parliamentary democracy is there with the constitutional monarchy. With the constitutional monarchy, with the Queen Elizabeth II is the former chief of the state, and the Prime Minister is the head of the government. Same like us. Same like us. అంటే ఇక్కడ మన కెనడాలో ఎవరు ఉంటున్నారు? ఇక్కడ మన క్వీన్ ఎలిజబెత్ II, she is the formal head. Formal head, because all these are the Commonwealth nations. For all that Commonwealth nations head would be the king or queen of the England. So మనకి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? PM is the prime minister, a part of the prime minister is the head of the government. Prime minister is the head of the government. Who is the head of the government in India? Prime minister. Who is the head of the government? President. Head of the government in India. In India, head of the government, PM. Head of the state, president. Here head of the state of India is equivalent to the head of the formal chief of the Canada. There, the head of the government is compared to the head of the government in the Canada. Next here, in France, both the president and the prime minister are part of the semi-presidential system. In Canada, both the president and the prime minister are part of the semi-presidential system. So semi-presidential means they can distribute the equal powers. And the president ki ikkada manaki American president has the powers and executive powers completely at the hand lo untundi. But whereas in the France, presidents ikkada presidential system lo president tarvata prime minister get the equal powers. Whereas in the administrative functions, the president appoints the prime minister as well as the ministers, but cannot dismiss them as they are responsible for the parliament. So ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, మనకి ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ కెన్ అపాయింట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ as well as a minister. The same prime minister, that same president do not have right to dismiss the ministers and prime ministers. సేమ్ అదే మనకి అదే ఉంది కదా. యాక్చువల్లీ మన కంట్రీలో కూడా సేమ్, కంట్రీ యాజ్ వెల్ as a స్టేట్లో మన డెమోక్రసీ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి సేమ్. The president do not have any responsibility to dismiss until or unless there are the resolutions passed by the Council of Ministers. Council of Ministers resolution pass aitene, then the president has the right to remove this particular person from the list of the Council of Ministers. The Japan has the parliamentary system with the emperor means nothing but king or queen as the head of the state, and the prime minister as the head of the government. Same, how we are going to be running our nation, how that England is going to be running the nation, the same kind of provisions also there in the Japan also. Italy has the parliamentary system with the president or the formal head. President is the formal head of the state, and the prime minister is the head of the government. Generally, all the prime ministers are head of the government. The presidents are head of the state. Where in the parliamentary form of the government? Where in the parliamentary form of the government or parliamentary system? Or else in the presidential system, president is the king of the soul.
one and only person, head of that state as well as the government. So the former is Hmm? the last two. Then president is a formal head. Emperor is the head of the state. And a formal and informal. Emperor. Emperor అంటే ఫార్మల్ అంటే ఓకే ఎంపరర్ యాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్, హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఇక్కడ ఎంపరర్ వచ్చేసి హెడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫార్మాలిటీకి మాత్రం, ఫార్మాలిటీకి మనకి ప్రెసిడెంట్ ఎలాగో, హౌ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్స్, హౌ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్స్, సేమ్ అంతా. ఓకేనా? నెక్స్ట్, రష్యా హ్యాస్ a semi-presidential system. Russia has the semi-presidential system, whereas here, look at here, France, both the president and the prime minister as the part of the semi-presidential in France as well as in Russia, semi-presidential system, where president is the head of the state, prime minister who is appointed by the president is the head of the government. In that semi-presidential system, there are president and prime minister also there. But in the semi-presidential system, president is the head or supreme, whereas PM is appointed by the president. PM is the appointed by the president. So he has the nominal, but here is real. Where here also in the Russia also. Next, come to Germany, a parliamentary system in which president is the ceremonial head. Parliamentary system, wherever you see parliamentary system or parliamentary form of the government, president is the ceremonial head or nominal head or just a formal head. The prime minister is the supreme. In Germany, parliamentary system in which president is the ceremonial head of the state or the chancellor of the head of the government. Chancellor is the head of the government in Germany. So chancellor nothing but equivalent to PM in India or equivalent to president in US. But here that president is nominal or ceremonial means అలంకారపరమైనటువంటి. Formal ceremony different sense. Formal ceremony in the సేమ్ ఫార్మల్ అన్నా సెరమోనియల్ అన్నా నామినల్ అన్నా బోత్ ఆర్ ద ఈక్వల్, ఆల్ ఆర్ ద ఈక్వల్. నెక్స్ట్, ఇన్ అ ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్, the president is the head of the state as well as the head of the government. Look at here, in presidential system lo president is the head of the state, head of the government, whereas in the parliamentary system the president is the head of the state, prime minister is the head of the government, whereas in the presidential system only president is the head of the state and the government. Okay, in this system the office of the president is very powerful. Who is the very powerful? President. Both in theory and practice, all round he is the powerful in presidential system, like American president, like Sri Lanka president. Next, countries with such a system include the United States, Brazil and Latin America. All these countries are following this type of systems. The countries which such a system include the United States, Brazil, most nations in Latin America. Latin America lo unnatuvanti ellu kuda this type of things are going to be. Next,